안녕하세요. 미국주식으로 은퇴하기 미주은입니다. 최근 들어서 제가 코로나로 병석에 누워있을 때 기획했었던 새로운 미주은의 컨텐츠들을 요즘에 하나하나 소개해드리고 있는데요. 오늘도 새로운 형태의 시리즈 하나를 새롭게 런칭하고자 합니다. 일단 시리즈 이름은요, 대가의 목소리로 지어봤는데요. 주식 투자에 있어서 최고의 고수들이 전해주는 조언들을 함께 들어보면서 한 수 한 수 배워보고자 하는 취지에서 마련됐습니다. 오늘 그 첫 번째 순서로 들어볼 전문가의 목소리는요, 전설의 펀드 매니저 피터린치의 목소리입니다. 피터린치는 전무후무한 연평균 29%라는 경이로운 수익률을 달성한 자타공인 최고의 펀드 매니저인데요. 오늘 피터린치의 전성기 시절 영상을 통해서 요즘같이 하락장에서 투자자들은 어떤 마음 자세를 가지고 주식 투자에 임해야 하는지 한 수 배워보고자 합니다. 그럼 피터린치와 함께 런칭하는 고수의 목소리 바로 시작합니다. But you should study history, and history is the important thing you learn from. What you learn from history is the market goes down. It goes down a lot. The math is simple. There's been 93 years a century. This is easy to do. The market's had 50 declines of 10% or more. So 50 declines in 93 years. About once every 2 years, the market falls 10%. We call that a correction. That means that's a euphemism for losing a lot of money rapidly. But we call it a correction. And so 50 declines in 93 years, about once every 2 years, the market falls 10%. Of those 50 declines, 15 have been 25% or more. That's known as a bear market. We've had 15 declines in 93 years. So every 6 years, the market's going to have a 25% decline. That's all you need to know. 자, 가장 먼저 피터린치가 우리 투자자들에게 해주고 있는 조언은요, 주식시장의 역사를 살펴보라는 점입니다. 제가 미주은 채널을 통해서도 여러분들께 반복적으로 말씀드린 것처럼 인류의 역사는요, 늘 같은 모습이 반복되어 왔고, 그 이유는 우리 인류가 비슷한 상황에 직면했을 때 늘 비슷한 선택을 해왔기 때문이라고 설명을 드렸습니다. 주식 투자라는 것은요, 미래의 경제 상황 그리고 기업의 미래 가치에 베팅을 하는 것인데, 미래를 예측할 수 있는 사람은 아무도 없죠. 소위 말하는 전문가들이 이제 아는 척을 하면서 주식시장의 폭락 그리고 폭등에 대한 목소리를 높이곤 하는데요. 사실 50번 정도 같은 이야기를 하다가 어쩌다 한 번 맞추는 이런 수준이라고 나중에 피터린치가 이야기를 합니다. 하지만 우리는 이렇게 불확실한 미래를 내다볼 수 있는 확실한 방법을 하나 가지고 있는데요. 바로 과거를 통해서 미래를 미루어 짐작할 수 있다는 점입니다. 그리고 피터린치는 우리가 꼭 기억해야 할 만한 수치를 제시하는데요. 93년간 걸쳐서 주식시장은 무려 50번이나 소위 우리가 얘기하는 조정장을 겪었다라고 이야기합니다. 그 얘기는 적어도 2년에 한 번씩은 10% 이상 주식이 하락을 했다, 이렇게 우리가 이해해 볼 수가 있는데요. 게다가 50번의 하락장에서 15번 정도는 주식시장이 무려 25% 이상 폭락했다는 역사적 사실을 우리에게 다시 한번 되새겨주고 있습니다. 그 얘기는 6년에 한 번씩은 시장 지수가 25%나 폭락하는 무시무시한 상황을 투자자들이 겪었어야 했다, 이렇게 우리가 정리를 해볼 수가 있겠죠. 물론 아주 최근의 통계는 아니지만 그래도 가장 최근 주식시장의 모습을 포함하더라도 이러한 통계에는 큰 변화가 없을 것으로 판단이 됩니다. You need to know the market's going to go down sometime. If you're not ready for that, you shouldn't own stocks. And it's good when it happens. If you like a stock at 14 and it goes to 6, that's great. You understand the company, you look at the balance sheet and they're doing fine, and you're hoping to get to 22 with it. 14 to 22 is terrific. 6 to 22 is exceptional. So you take advantage of these declines. They're going to happen. No one knows when they're going to happen. It would be people tell you about it after the fact that they predicted it, but they predicted it 53 times. And so you can take advantage of the volatility in the market if you understand what you own. 피터린치는 또한 따뜻한 조언의 말도 아끼지 않고 있는데요. 주식시장의 조정, 폭락 현상은 너무나 자연스러운 것이고, 이러한 하락장을 우리가 만약에 견딜 준비가 되어 있지 않다면 주식 투자를 시작하면 안 된다라고 조언을 아끼지 않고 있습니다.
나아가서 우리 투자자들은요, 이러한 시장의 변동성을 기회로 삼아서 건강한 수익을 만들어낼 수 있다라고 이야기하고 있는데요. 시장의 변동성을 우리가 공포로 인식하지 않고 기회로 삼기 위해서는 투자하고 있는 종목에 대해서 잘 알고 이해하고 있어야 된다라고 말합니다. 그 얘기는요, 기업의 펀더멘탈, 기업의 성장성이라든지 수익성, 경제적 혜자, 경쟁력, 나아가서는 반란시까지 훤히 알고 있어야 조정장이 됐을 때 덜덜 떨지 않고 즐거운 마음으로, 여유 있는 마음으로 저가 매수를 할 수 있다라고 이야기하고 있는 것이죠. One of the things I find a couple of rules I want to throw out that I find useful, excuse me, is a lot of times people buy on the basis the stock has gone down this much. How much further can it go down? I remember when Polaroid went from 130 to 100. People said, "Here's this great company, great record. If it ever gets below 100, just buy every share." And it did get below 100. A lot of people bought on that basis, saying, "Look, it's gone from 135 to 100." It's now 95. What a buy. Within a year, it was 18. And this is a company with no debt. I mean, this is a company, it was just so overpriced, it went down. I did the same thing in my, I think my first or second year of Fidelity. Kaiser Industries had gone from $26 a share to 16. I said, how much lower can it go? It's 16. So I think we bought one of the biggest blocks ever on the American Stock Exchange of Kaiser Industries at 14. I said, it's gone from 26 to 16. How much lower can it go? Well, at 10, I called my mother and said, Mom, you got to look at this Kaiser Industries. I mean, how much lower can it go? It's gone from 26 to 10. Well, it went to 6, it went to 5, it went to 4, it went to 3. And now fortunately, this happened rapidly, or I would probably be still caddying or be working at the Stop and Shop, but it happened fast. So I was able to, it was compressed. And at 3, I figured out, there's something very wrong here because Kaiser Industries owns 40% of Kaiser Steel, they own 40% of Kaiser Aluminum, they own 32% of Kaiser Cement, they own Kaiser Broadcasting, they own Kaiser Sand and Gravel, Kaiser Engineers, they own Jeep, they own business after business, and they had no debt. Now, I learned this very early. This might be a breakthrough for some people. It's very hard to go bankrupt if you don't have any debt. It's tricky. Some people can approach that. It's a real achievement. But they had no debt, and the whole company at 3 was selling at about $75 million. At that point, it was equal to buying one Boeing 747. I said, there's something wrong with this company selling for $75 million. I was a little premature at 16, but I said, everything's fine, and eventually this will work out. And what they did is they gave away all their shares to their shareholders. They passed out shares in Kaiser Cement, they passed out shares in Kaiser Aluminum, they passed out their public shares in Kaiser Steel, they sold all the other businesses, and you get about $50 a share. But if you didn't understand the company, if you're just buying on the fact the stock had gone from 26 to 16, and then it went to 10, what would you do when it went to 9? What would you do when it went to 8? What would you do when it went to 7? This is the problem that people have, is they sell stocks because they didn't know why they bought it, then it went down, and they don't know what to do now. Do you flip a coin? Do you walk around the block? What do you do? 이 부분에서는요, 구체적인 사례를 들어서 주가가 떨어질 때는 그 바닥을 누구도 알 수 없음을 알려주고 있습니다. 카이저 인더스트리라는 주식을 14달러에 매수했는데 그 주가가 결국 3달러까지 떨어져서 80% 가까운 최악의 상황을 경험했던 그 자신의 에피소드를 소개하고 있는데요. 결국은 이 상황을 극복하고 존버를 해서 3배가 넘는 수익을 올린 드라마틱한 경험담을 우리와 공유하고 있습니다. 하지만 이렇게 그 드라마틱한 역전극이 가능했던 이유는요, 투자하고 있던 종목을 자세히 분석하고 그리고 그 기업에 대한 가치를 100% 잘 이해하고 있었기 때문에 가능했던 일이었다. 우리가 이 점을 꼭 기억해야 할 것 같습니다. Are you concerned about the volatility in the financial markets today? Do you think something needs to be done to reduce it? I love volatility. I remember when in 1972 the market went from down dramatically, and Taco Bell went from 14 to 1. They had no debt. They never had a restaurant close, and I started buying at 7, but I kept onto it, and it went to 1. And it was the largest position in Magellan in 1978 when it was bought out by $42 by Pepsi-Cola, and I think it would have gone to 400 if they didn't buy it out. I think volatility is terrific. I think these callers are very important. I don't think the market going up 80 points one day and down 80 the next is a good thing for the public. I think that's not a very good thing. But I think all of these callers and all these other things, to keep the volatility down each day is important. But the market's going to go up and down. Human nature hasn't changed a lot in 25,000 years. And some event will come out of left field, and
the market will go down or the market will go up. So volatility will occur, and markets will continue to have these ups and downs. I think that's a great opportunity if people can understand what they own. If they don't understand what they own, they can own mutual funds, try and figure out mutual funds they own, and keep adding to it. 이번에는요, 청중들이 했던 질문에 대한 답을 제시하고 있는 것 같은데요. 변동성에 관련된 질문이었습니다. 이번에도 구체적인 사례가 하나가 제시가 되고 있습니다. 엄청난 성공담인데요. 타코벨이라는 미국의 패스트푸드 전문 기업의 주식을 당시에 7달러에 매수를 했었는데 이 주식의 가격이 1달러까지 폭락을 했던 거죠. 그래서 그 와중에 계속해서 줍줍을 했고요. 결국 결론적으로 당시에 피터린치가 운영하고 있었던 마젤란 펀드에서 타코벨이 가장 높은 비중을 차지하는 종목이 되어버렸다. 이렇게 재미있는 일화를 소개해주고 있습니다. 그런데 이 기업은요, 나중에 펩시콜라에 인수가 되는데 주당 무려 42달러에 인수가 돼버리잖아요. 이런 식으로 우리가 만약에 기업에 대해서 공부를 확실하게 해서 그 가치를 정확하게 이해하고 있다면 변동성은 우리의 적이 아니라 친구가 될 수 있다라고 피터린치는 귀띔을 해주고 있습니다. 나는 변동성을 너무 사랑한다라고 굉장히 좀 자신 있게 이야기를 하고 있는 것이죠. Basically, corporate profits have grown about 8% a year historically. So corporate profits double about every 9 years. The stock market ought to double about every 9 years. So I think the next market's about 3,800 today, 3,700. I'm pretty convinced the next 3,800 points will be up. It won't be down. The next 500 points, the next 600 points, I don't know which way they're going. So the market ought to double in the next 8 or 9 years. It ought to double again in the 8 or 9 years after that. Because profits will go up 8% a year and stocks will fall. That's all there is to it. 이번 클립은요, 굉장히 중요한 내용이 들어가 있습니다. 장기적으로 봤을 때 주식 시장이 계속 우상향할 수밖에 없는 이유에 대해서 설명을 해주고 있거든요. 아주 간단한 원리입니다. 매년 기업들의 어닝이 8% 정도 지속적으로 향상되고 있기 때문에 결국 주식 시장도 8년에서 9년마다 2배씩 상승하게 된다. 이러한 이론을 펼치고 있는데요. 결국 그 단기적으로 봤을 때는 물론 이러한 상승률이 올라가지 않을 가능성도 있죠. 계속해서 주가가 떨어질 수도 있고 그리고 생각보다 더 많이 올라갈 수도 있는 이런 변동성을 겪게 됩니다. 하지만 결국 장기적으로 봤을 때 기업이 성장만 하고 있다면 자본주의가 계속해서 향상하는 모습을 보이고만 있다면 우리가 거기에 베팅을 하면 성공 확률이 굉장히 높은 것이 주식 투자라고 우리한테 귀띔을 해주고 있는 것입니다. We're in the month of October. Beware of the month of October, the witching month for the stock market. What do you see as the outlook for this month? And when do you think the Dow will hit 4,000? 저는 이 부분에서 굉장히 재미있는 수치 하나를 발견했습니다. 사회자가 물어보기를요, 다우지수가 언제쯤 4,000포인트를 찍을 수 있을지 피터린치한테 물어보고 있잖아요. 그런데 이 질문이 굉장히 재미있는 것이 지금 현재 다우지수를 우리가 살펴보면 무려 33,500포인트 이상으로 가고 있거든요. 따라서 그 당시에는 4,000포인트라는 것이 굉장히 엄청나게 높은 목표 그리고 고점으로 보였겠지만 아무런 의미가 없다는 거죠. 지금 와서 우리가 뒤돌아보면 그 숫자는 전혀 의미가 없는 포인트였다. 이렇게 우리가 생각해 볼 수가 있겠죠. 따라서 정말 근시안적인 시각을 버리고 우리가 장기적인 멀리 바라만 볼 수 있다면 미국 주식시장에 투자하는 것은요, 정말 확률이 높은 그런 게임이다라고 정리가 가능할 것 같습니다. October has always been a special month. I remember in 1987, I was very, I was very convinced the market was not in trouble, and I didn't worry about things. And Carol and I had planned this great golf vacation to Ireland, and we were going to visit one course and stay at a little house, and visit another, go all along the west coast of Ireland and play golf. And we left on a Thursday night, and the market went down 55 points that day, which was not too good. And the next day we got to Ireland, because of the time difference, we'd completed our day, and I got back to the hotel and I called in. The market had gone down 112 on Friday. And I said to Carolyn, I think if the market goes down on Monday, we're going to have to go back. And so we stayed there for the weekend. And on Monday the market went down 508 points, and my fund went from I think 12 billion to 8 billion, and that gets your attention, in two working days. I said at the end of this week I'd be have no fund. Now there wasn't a lot I could do. I mean, here I was on Monday because the market didn't open. By 12 o'clock it was in Ireland. It was still 7 o'clock in New York. So we did spend that day, and we
we played a round of golf in the morning, and then we went somewhere and sort of watched the market deteriorate. And I did come back. There wasn't nothing I could do. I mean, just nothing I could do about it. But I think my shareholders, they called up and they said, "Well, what's Lynch doing?" They said, "Well, he's on the 6th hole, and he's he's even par up to now, but he's in a trap. This could be, this could be a triple bogey here. This could be a big inning." And I don't think that's exactly what they want to hear. As though I could do something about this damn thing. So I came back home and suffered with everybody else, and fortunately, I was very consistent. The market went down when I ran Magellan. On 13 years, the market went down 9 times, and every time the market went down, Magellan went down. I was 9 for 9, and because it's very important. This is another one of these numbers you ought to write down. If you put $1,000 in a stock, all you can lose is 1,000. I've done that several times, and but if you're right, you can make 5,000, 10,000, 20,000. So this business, you don't have to be right 1 out of 2 times. You can be right 1 out of 4. It's a long time. The times you're right, you know the company's doing well, you know they're doing a great job, and you add to it, or at least you don't sell it, which is a terrible tragedy. So you can make more money on the upside. So I just wrote those out, and I will now flip a coin to tell you where the market will go to 4,000 this year or next year. Heads means it goes up. It's a 2-headed coin. The market will go up in the next year. That's it. That's all I ever know about the stock market. 이 부분에서도요, 정말 중요한 내용 하나가 등장을 하는데요. 바로 주식 투자가 얼마나 우리 투자자들한테 유리한 게임인가를 설명해 주는 부분입니다. 주식에 만약에 우리가 $1,000를 투자했다면 가장 많이 손해를 봐도 $1,000에 그친다는 점이죠. 그런데 올라가는 종목은 $1,000가 $5,000로, $10,000로, $20,000로 이론상으로는 한계점이 없이 상승할 수 있다는 것이 어떻게 보면 굉장히 좀 확실하지만 우리가 자주 잊게 되는 이런 이론이거든요. 그래서 피터린치는 4종목을 선정해서 한 번만 잘 맞추면 되는 게임이 주식 투자라고 설명하고 있습니다. 물론 이렇게 좋은 종목을 찾아 투자하기 위해서는 끊임없이 공부하고 리서치하고 기업의 실적을 따라가는 것이 굉장히 중요하겠죠. 자, 오늘 첫 번째로 보내드렸던 대가의 목소리 마무리하도록 하겠습니다. 결론적으로요, 투자자인 우리가 이 영상을 보고 기억해야 할 교훈은 아주 간단한 것 같습니다. 주식시장은요, 늘 조정과 폭락을 반복해왔다. 그리고 앞으로도 그럴 것이 거의 확실하다는 거죠. 하지만 장기적으로 볼 때 주식시장은 늘 참여자들을 부자로 만들어줬다. 그리고 만약에 우리가 그 부자 중에 한 명이 되고 싶다면요, 끊임없이 투자 종목을 분석하고 리서치하고 공부하라. 오늘의 메시지는요, 여기까지입니다. 우리 모두가 미국 주식 투자로 은퇴하는 그날까지 다 함께 화이팅입니다. 행복한 하루 되세요. 감사합니다.